Okay, let me explain the ambition of or aim of this paper discussion. එතකොට මේ paper discussion එකේ aim එක තමයි පුතේ 2020 paper එකට උත්තර ලියන එක. ඒ කියන්නේ මාර්තු වෙන paper එකට උත්තර ලියන එක. ඉතින් ඒක අපි දැකලා නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කරන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේකට ලියන එක නෙවෙයි. ඒ හින්දා මේකට උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 6. හැබැයි මේකට උත්තරේ ලියන එක නෙවෙයි අපි plan කරන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද ලියන්නේ. Okay, so right, next time I'll give you time, right? I'll give you the question and I'll give you time to find. Okay, how to find this? 64 colors 6. කොහොමද මේක හොයාගන්නේ? දන්නවද නැද්ද? දන්නවනම් දන්නවා කියලා කියන්න, නැත්නම් නැහැ කියලා කියන්න. හරි. මට කියන්න පුතේ දැන් අපේ කම්පියුටර් එකේ බිට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ඩීප් කියන්න එක සමහරට වෙලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේවා ඉක්මනින් කියන්නේ බිට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Bit means binary. So if you don't know, please write down binary digit. Bit එකක් කියලා කියන්නේ binary digit එකක්. Binary digit එකක් කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට example බිංදුවක් හෝ එකක් 0 or 1. Bit එකක් කියන්නේ binary digit එකක්. ඒ කියන්නේ බිංදුවක් හෝ එකක්. හරි. කම්පියුටර් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කම්පියුටර් කියන්නේ digital device එකක් පුතේ. Digital device එකක් හින්දා right, it has this. So what is this? It has this kind of button. Can anyone remember this kind of button? And what is this button? Kanchali, have you seen this kind? That is power button, yes. What it says? Power button again kiyanne on or off. That means two status only. So you can't on half, you can't off half. එහෙම කරන්න බෑ. එක්ක on, එක්ක off. It only shows two status. Only the on or off status දෙකක්. Or you can say got power or maybe give power or no power. Power or no power. So we represent this using 0 or 1. 0 වලින් අපි කියන්න පුළුවන් off, 1 වලින් on. 0 වලින් off, 1 වලින් on. So ඒක තමයි binary digit එකක් කියලා කියන්නේ. Digital devices වල තියෙන්නේ මේ status දෙක. Digital device වල තියෙන්නේ මේ status දෙක. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අපි බලමු right. අපේ කම්පියුටර් එකේ මම ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එකෙන් පෙන්නන පොඩි සර්කිට් එකක් හදලා. මොකද මේක ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට මේ පාඩම නම්බර් සිස්ටම් පාඩම වගේම ලොජික් ගේට් පාඩමත් පුළුවන්. එකපාර මේ දෙකම හදා ගන්න විදිය තමයි මම කියලා දෙන්නේ. හරි. මේ වගේ බැටරියක් තියෙනවා නම් බල්බ් එකක් තියෙනවා නම් පුතේ වයර් එකක් තියෙනවා නම් සහ ස්විච් එකක් තියෙනවා නම් මට කියන්න කොහොමද how we can turn on the bulb. බල්බ් එක turn on කරන්නේ කොහොමද? save mini කොහොමද අපි බල්බ් එක turn on කරන්නේ? How to turn on the bulb? Yes, switch on කරන්න. we have to switch, yeah, switch on, turn on this, then you can turn on the bulb because now you can see these electrons are going through the bulb, so it will turn on. හරි, switch එක on කරා නම් හරි. හරි, අපි හිතමු මෙහෙම. දැන් මේ switch එකට අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? off and on. You have two status, off and on. Off and on. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් එන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි, so we can decide, right, if one bit then two status. If you got one bit then you have two status. What are the two status? 0 or 1. Right?
if one bit එක switch එකක් තිබ්බනම් දැන් ඉස්සර computers වල switch වලින් තමයි මේක කරන්නේ. Right? So display, the monitor is like bulb, input keyboard is like switch. So this has one bit, on, off. Okay, let me add another one. Now we have two switches. Let me add another one. Now we have two switches. Can you tell me how to turn on the bulb now? PUMI, then කොහොමද bulb එක on කරන්නේ? On the both two switches. Yes, you have to turn on the both switches. Then only bulb is on. But since you have two switches, A and B, let's name these switches as A and B. A, B, and this is output of our bulb. This is output, or this is our bulb. And what are the status that A and B can take? Kanchali, can you tell me the status that A and B can take? So both A and B can be off. Then what is the status of bulb? 0. Yeah, 0 or off, right? So that is how we represent. If both these switches are off, bulb is off. If both if A is on and B is on, B means the second one, still bulb is off. And the next one, you turn on A but B is off. Turn on A but B is off. Now still bulb is off. But if you turn on A and B both as PUMI said, so what will happen then? Then bulb is 7 minutes. A and B both switch on, then bulb is off or on? On. On. Right. Okay. If both switches on here, bulb is on. Right. Now, can you tell me how many combinations that you have? How many combinations? How many combinations that you have? So altogether, it can, the first you had two combinations, one bit, two combinations. Now you have two bits. And now you have 1, 2, 3, 4 combinations. Understood? So if you had one bit, only two status. But if you have two bits, there are four status. Right? If 2 bits, 4 status. Actually, there's a logic gate under this. So work according to this logic. What is that? Can anyone remember? 7 minutes. There's a logic gate which can work according to this. Logic gate. AND gate. That is AND gate. And gate. Correct. Exactly. That is AND gate. Because if both A and B, then this is. So let's say if you have 3 inputs, how many combinations of the 3 bits? 3 bits or 3 inputs. How many combinations can you tell? If there are 3 bits like A, B, C, how many combinations? Right, we are using the free version of Zoom. Therefore, I think we will be disconnected within 40 minutes. But don't worry, please reconnect, right? Please reconnect using the same link, A link, right? A, B, C, and the output. So if there are 3 bits, how many combinations? Now you can tell. Now you can think and tell. Yes, can anyone tell? Or still difficult? 9. 9 or 8? 6. 8. 8. 3. Okay. So let's try. Let's try practically. I'm going to change this to 3 switches now. 1, 2, 3 switches. And let's combine like this.
So using the same AND logic, now you have to turn on 1, 2, 3, all three, then only this is working. All other occurrences it's not. Right, on අනිත් අවස්ථාවල ඒක එන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ සමහරවිට මැසේජ් එක ගිහිලා තියෙන 6:30 කියලා එකයි ප්‍රශ්නේ. හරි. Okay. සිංහල මීඩියම් කවුරු හරි ඉන්නවද පුතේ? ඉන්නවනම් චුට්ටක් මට කියන්න. යසන්දි සිංහල මීඩියම්ද? ඉෂිනි chat එකේ වань පුතේ. chat එකේ නැත්නම් කතා කරලා කියන්න. ඉෂිනි යසන්දි මීඩියම් එක කියන්න. සිංහලද ඉංග්‍රීසිද කියලා කියන්න. ඉෂිනි ඇහෙනව නේද පුතේ වාට? ඉෂිනි ඇහෙනවද? හරි ඒගොල්ලෝ ඒවයි යසන්දි ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් WhatsApp group එකේ කියන මීඩියම් එක දාන්න කියලා සිංහල මීඩියම් යසන්දි. හරි එහෙනම් මම දෙකෙන්ම විස්තර කරන්න ඕන. ඉෂිනි තාම එව්වේ නෑ මට. චුට්ටක් කියන්න ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකේ අටක් දාන්න කියලා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් කියන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේ තුනක් තිබ්බොත් ඉන්පුට් තුනක් තිබ්බොත් මේ වගේ දැන් මේ බල්බ් එක ඔන් කරන්න මෙයා විතරක් ඔන් කරොත් හරියන්නේ නැහැ. මෙයා විතරක් ඔන් කරොත් ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මෙයා විතරක් ඔන් කරොත් ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මෙයයි දෙන්නම ඔන් කරනවා. ඒත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙයාවයි දෙන්නම ඔන් කරනවා. ඒත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම try කරනවා මෙයාවයි දෙන්නම ඔන් කරන්න. ඒත් බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ මොනවා කරොත්ද? කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න බල්බ් එක ඔන් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් මම එක විදිහට try කරන්නේ බල්බ් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. All should be on. all should be on. ඒ කියන්නේ හැම එකම on කරන්න ඕන switches. එතකොට තමයි මේ බල්බ් එකෙන් කරන්ට් එක යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි AND logic එක කියලා කියන්නේ. හරි දැන් අපි ඒ ලියාගමුකේ අවස්ථා ටික. දැන් තුනම on කරේ නැහැ බල්බ් එක off. ඊට පස්සේ C විතරක් on කරාට වැඩක් උනේත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි නිකන් B විතරක් on කරලා බැලුවා. ඒක හරිය ගියෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි A විතරක් නැත්තම් DC දෙකම on කරා. ඒත් හරිය ගියේ නැහැ. දැන් මේ ලියන විදිහ. හරි මේ විදිහට තමයි අපි ස්ටේටස් එක ලියන්නේ. අපිට ස්විච් තුනක් තියෙනවා. ස්විච් තුනම off නම් වැඩක් වුන්නේ නැහැ. C on නම් ඒත් වැඩක් වුන්නේ නැහැ. B on නම් ඒත් වැඩක්. B C දෙකම ඒත් වැඩක් වුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා A විතරක් on කරලා. ඒත් හරිය ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා A සහ C on කරලා. ඒත් හරිය ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා A සහ B on කරලා. ඒත් හරිය ගියේ නැහැ. අවසානයේ අපි බැලුවා A B C තුනම on කරලා. එතකොට බල්බ් එක පත් වුණා. හරි. දැන් මේ අපි කරපු දේවල්. මේ බලන්න මුලින් තුනම off කරා. හරි ගියේ නැහැ. අපි තමයි මේ තියෙන A B C. උඩ තියෙන්නේ A ඊළඟට B C. ඊළඟට C විතරක් මේකේ තියෙන විදිහට on කරා. හරි ගියේ නැහැ. ඊළඟට B විතරක් on කරා. ඒත් වැඩක් වුණේ නැහැ. ඊළඟට B C දෙකම on කරනවා. ඒත් කිසිම වැඩක් නැහැ. ඊළඟට A විතරක් on කරනවා. ඒක හරි ගියෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ A C දෙකම on කරනවා. ඒක හරි ගියෙත් නැහැ. A B දෙකම on කරනවා. ඒක හරි ගියෙත් නැහැ. A B C තුනම on කරාම බල්බ් එක පත් වෙනවා. හරි මේ ලොජික් එකට මොකක්ද අපි කියන්නේ? දැන් කලිනුත් කතා කරා මේ ලොජික් එකට මොකක්ද කියන්නේ? AND logic. AND gate එක වැඩ කරන්නේ මෙහෙම. හරි දැන් මට කියන්නේ input කීයද? අපිට switches තුනක් නැත්තම් inputs තුනක් තිබ්බා. එහෙම නැත්තම් bit තුනක් තිබ්බා. bits තුනක් තිබ්බා. කීයක් අපිට output හම්බුණාද? වර්ග කීයක් හම්බුණාද? Count and tell me. How many outputs? ගණන් කරලා කියන්න output කීයක් හම්බුණාද කියලා. හරි මෙතන input එකක් තිබ්බනම් එක switch එකක් තිබ්බනම් on off විතරයි. කතන්දරේ ඉවරයි. ලේසි. switch දෙකක් තිබ්බනම් දෙකම off තියෙන්න පුළුවන්, එකක් on තියෙන්න පුළුවන්, තුන්වෙනි එක ඊළඟ එක on තියෙන්න පුළුවන්, ඊළඟ එක on තියෙන්න පුළුවන්. දෙකම on තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවස්ථා හතරක් තිබ්බා.
මට කියන්න ඉන්පුට් 3ක් තිබ්බ. දැන් අවස්ථා කීයද? කවුන්ට් කරලා කියන්න. come on. 8. 8 yes 8 combination. හරි. දැන් කොහොමද මේ සම්බන්ධය හැදෙන්නේ? ඉන්පුට් ගාන අනුව කොහොමද කම්බිනේෂන් ගාන හැදෙන්නේ? මේකේ රටාවක් තියෙනවා ඕනනම් බලන්න. මේ බලන්න 0 1 0 1 මාරු වෙවි. බිංදු දෙකක් තිබ්බොත් ඒ දෙක මාරු වෙනවා. 0 1 0 1. ඊට පස්සේ 2 2. දෙකයිනේ තියෙන්නේ. හින්දා 2 2 බිංදු 2 1 2. මෙතනත් එහෙමයි. 3ක් තිබ්බොත් 0 1 0 1 0 1 0 1 අට පාරක්. 0 2 1 2 0 2 1 2. ඊට පස්සේ 0 4යි 1 2 4යි. ඔය විදිහට තමයි අපිට මේක ලේසියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් දරුවනේ ලියා ගන්න. ඕන වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. එතකොට ලේසි. හරි. ඉන්පුට් ගාන අනුව කම්බිනේෂන් ගාන හැදෙන්නේ එතකොට කොහොමද? එකක් තිබ්බොත් 2යි, දෙකක් තිබ්බොත් 4යි, තුනක් තිබ්බොත් 8යි. දැන් කියන්න බලන්න සම්බන්ධය මේ දෙක අතර. ඉන්පුට් 3ක් තිබ්බොත් 8යි. දැන් සම්බන්ධය මොකද්ද? ඉන්පුට් 4ක් තිබ්බොත් කීයක් වෙයිද? රටාව තේරුම් ගන්න. එකක් තිබ්බොත් 2යි, දෙකක් තිබ්බොත් 4යි, තුනක් තිබ්බොත් 8යි, හතරක් තිබ්බොත්. yes 16. 10යි. 16. very good. කොහොමද ආවේ? මෙතන ආවේ 8. right. දෙකේ එකක් තිබ්බොත් දෙකේ දෙකේ එක්වෙනි බලය 2 to the power 1. දෙකක් තිබ්බොත් 2 to the power 2. තුනක් තිබ්බොත් 2 to the power 3. හතරක් තිබ්බොත් 16 means 2 to the power 4. දෙකේ හතරවෙනි බලය. ඉන්පුට් ගාන කීයද? ඉන්පුට් 10ක් තිබ්බොත් දෙකේ 10 වෙනි බලය. ඉන්පුට් 5ක් තිබ්බොත් දෙකේ 5 වෙනි බලය. ඉන්පුට් 6ක් තිබ්බොත් දෙකේ 6 වෙනි බලය විදිහට තමයි ඉන්පුට් අනුව combinations එන්නේ. Understood? I think you have understood, right? So if so, please tell me, right? So let's talk. So nothing wrong in talking, no? අද අපි කතා කරා කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුත් ඔන්න කට අපේ වචන ටික අඩු වෙලා හරි වෙන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ අපි කතා කරා කියලා කතා කරන්නේ හින්දා. හරි ඉන්පුට් හතරක් තිබ්බොත් කම්බිනේෂන් 16. දැන් හරි මට පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ දැන් සමහරට අපි ඩිස්කනෙක්ට් වෙයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ආපහු ඒ ලින්ක් එකෙන් මෙන්න එතකොට ආපහු වැඩ කරනවා. හරි අපි කතා කරේ පුතේ දැන් කම්පියුටර් එකේ power on button එක 2 status. ඒ වගේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ 2 status. හරි. දැන් switches දෙකක් තිබ්බොත් වැඩ කරන විදිය. switches තුනක් තිබ්බොත් වැඩ කරන විදිය. අපි කතා කරා 2 status. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙහෙම. RAM මෙහෙම එන්නේ කොහොමද? 2GB, 4GB, 8GB, 16GB එහෙම නේද RAM එන්නේ. pen drive එන්නේ කොහොමද? pen drive වල capacity එක මතකද? 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB. memory card නැත්නම් phone වල capacity එක ඒවා එන්නේ තේමයි නේද? 2, 4, 8, 16 හැම එකම එන්නේ මේ 2 status logic එක අනුව. ඒ තමයි computers වල හැටි. හරි. මම අපි එක්කෙනෙක්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහමු. අපි කතා කරන දෙකින් අහමුකෝ. හංචලි